ሄሎ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 11 ፊዚክስ ኢንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌስችን ዩኒት 2 ቬክተር ኳንቲቲስ ፍሮም ፔጅ 37። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት እንጀምራለን። ዋት ኢዝ ዘ ስካለር ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ቬክተርስ? የመጀመሪያው ጥያቄ ዘ ስካለር ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ቬክተርስ። ስካለር ፕሮዳክት ሚንስ ዶት ፕሮዳክት። ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክታቸውን ስንፈልግ ሪዛልቱ ምንድን ነው የሚሆነው? ስካለር ነው። ለምሳሌ ቬክተር ኤ 2i ፕላስ ጄ ቢሆን ቬክተር ቢ 3i ፕላስ 2j ቢሆን ኤ ዶት ቢ ስካለር ፕሮዳክት ማለት ኤ ዶት ቢ ዘ ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ቬክተር ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ዶት ቢ ኢኳልስ ቱ 2 ታይምስ 3 that is 6 plus here the coefficient of j is 1 times 2 which is equals to 8 ምንድን ነው? ስካለር ነው ማለት ነው። Therefore, the scalar product of two vectors, A is vector, B is vector. Their scalar product is scalar. Therefore, the scalar product of two vector is scalar. Next, question number 2. Given that A is equals to 3i minus j plus 2k and the vector B is equals to 2i plus j minus 2k, find A dot B. Therefore, let's say so vector A is equals to 3i minus j plus 2k. Vector B is equals to 2i plus j minus 2k. A dot B is equals to ax bx plus ay by plus az bz. So this is equal to ax bx ማለት 3 times 2. 3 times 2 means 6 plus ay by means ay here 3 ay minus 1 times 1 plus 2 times minus 2. So this is equal to 1. This is equal to 1. ይሄ ማለት a dot b is equals to 6 minus 1 minus 4 which is equals to 1. A dot b is equals to 1. Next question. The next question B, the included angle between the vectors. The included angle between the vectors means there is a vector A and vector B. The angle between the two vectors, which is given as the angle between the two vectors. To determine the angle between the two vectors, A dot B is equals to magnitude of vector A times magnitude of vector B times cosine of theta. So እዚህ ጋር ምንድነው የምንፈልገው? ቴታ ነው ማለት ነው። Therefore, cos of theta is equals to A dot B over magnitude of A times magnitude of
vector b. Therefore, a dot b cos theta is equals to a dot b over magnitude of a times magnitude of b. So this is equal to a dot b ቅድም አንድ ነበር ያመጣ ነው። a dot b 1 over magnitude of vector a ማለት the square root of 3 square ማለት 9 plus 1 square 1 plus 2 square 4 times the magnitude of vector b means the square root of 2 square, that is 4 plus 1 plus 4 plus 4, the whole, this is the whole, 1 over the square root of 9 plus 1 plus 4 times the square root of 4 plus 1 plus 4. So this is equal to cos of theta is equal to 1 over the square root of 14 times that is magnitude of vector a times the square root of 9, which is magnitude of vector b. So this is equal to 1 over 3 root 14. So theta is equals to square root of 14 times 3 ይሄንን ፈልገን square root of 14 ካልኩሌት ስናደርግ ዘን አድርገን ከ3 ጋር ስናባዛው 1 ኦቨር ከዛ ለአንድ ስናካፍለው ማለት ነው cos inverse of 0.09. So this is equal to 84.8 degree. This is the angle between vector A and vector B. The angle between vector A and vector B. Next, if P is equals to 4i plus 3j plus 2k and Q is equals to 2i minus j plus 11k, find P dot Q. So P dot Q is equal to 4 times 2 plus 3 times minus 1, that is minus 3 times minus 1 plus 11 times 2. So this is equal to 8 minus 3 plus 22, which is equal to 27. Scalar ነው የሚሆነው። B Q dot P እዚህ ጋር ምንድን ነው Q dot P is equals to P dot Q. The dot product of two vectors is equal, associative. That means Q dot P is equals to P dot Q. Q dot P አሁን ካልኩሌት አድርገን ስንት አግኝተናል? 27 ነው። ይሄንንም ካልኩሌት ስናደርግ 27 ነው የሚመጣው ማለት ነው። Q dot P is equals to P dot Q. Next, if x is given as x is equals to 2 minus 3 minus 4 and y is equals to minus 2 is minus 2
14 1. So what is x dot y? X dot y. This is vector A, and this is vector B. So ይሄንን በቬክተር ፎርም ስጻፍ x is equals to 2i minus 3j plus minus 4k, and vector y is equals to minus 2i plus 14j plus k. So x dot y is equals to minus 4 minus 3 times 14, that is minus 42 minus 4. Therefore, this is equal to minus 50 unit. And b y dot x. Y dot x is equal to x dot y. Y dot x is equals to x dot y. So that is minus 50. Equal nature. Minus 50. Next, what is the vector product of two vectors? The vector product of two vectors is vector. ይሄ ማለት a, if a and b are vectors, a cross b ማለት the vector product of a and b is equal to vector. ይሄንን ክሮስ ፕሮዳክቱን ወይ ደግሞ ቬክተር ፕሮዳክታቸውን የሁለቱም ቬክተር ስንፈልግ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ሪዛልት ቬክተር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቬክተር ነው። የስካለርን ግን ኤ ዶት ቢን ብንፈልግ ኤ ዶት ቢ ኢኳልስ ቱ ስካለር ነው የሚሆነው። the vector, the cross product of two vector is vector, and the dot product of two vector is scalar. Therefore, the cross product of two vector is vector, the dot product of two vector is scalar. Next, question number 6. Find the vector product A cross B. If the two vectors, vector A and vector B, are given, therefore, so to determine the cross product of two vectors, let's use here vector A. So vector A is equals to 3i minus 2j plus 5k, and vector B is equals to 7i plus 4j minus 8k. ይሄ ነው ቬክተሩ። ሶ i j k 3 minus 2 5 7 4 minus 8. ሶ በዚህ መልክ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። 3 the coefficient of I for vector A, the coefficient of vector J along J minus 2 and 5. So ይሄንን ስንፈልግ ማለት ነው ክሮስ ፕሮዳክቱን A cross B is equals to minus 2 times minus 8, that is minus 2 times minus 8 minus 2 times, that is 16, minus A cross B is equals to minus 2 times
minus 8, sorry, minus 2 times minus 8 minus 5 times 4 in the I direction plus 5 times 7 minus 3 times minus 8 in J direction plus 3 times 4 minus 2 times 7 in K direction. So this is equal to minus 4 in the I plus 59 in J plus 26 in K direction. This is the cross product or the vector product of two vectors. Next question number 7. If A is equals to 8i plus j minus 2k and b 5i minus 3j plus k, show that A cross B is equals to minus 5i minus 18j minus 29k. So show that A cross B እንደዚህ መሆኑን ማሳየት ማለት ነው። ክሮስ ፕሮዳክቱን ፈልገን so I J K 8 1 minus 2 5 minus 3 1. So A cross B is equals to 1 times 1 minus 2 times minus 3, that is 6 in the I, plus minus 2 times 5, that is minus 10 minus 8 in J direction plus minus 24 minus 5 in the K direction. This is equal to A cross B is equals to minus 5 in the I minus 18j minus 29k. ስለዚህ already proved minus 5 in the I minus 18 in the J minus 29 in the K እንደዛ መሆኑን አሳይ ነው ጥያቄው። ወደ ጥያቄው ስንመለስ minus 5 in the I minus 18 in the J minus 29 in K direction ስለዚህ አሳይተናል ማለት ነው። next B cross A is equals to 5I plus 18J plus 29K ይሄንን እንደዚህ መምጣቱን B cross A አሳይ ነው የሚለው። A cross B is equals to minus B cross A ይሄ ማለት B cross A is equals to minus B cross A ስለዚህ minus A cross B ስለዚህ A cross B አግኝተናል። B cross A ለመፈለግ B cross A is equals to minus into minus 5 in the I minus 18 in J minus 29 in K direction. So this is equal to B cross A is equals to 5 in I plus 18J plus 29K. This is the cross product of two vectors. Simply ምንድነው A cross B is equals to minus B cross A. A cross B is not equal to B cross A.
but A cross B is equals to minus B cross A minus B ክሮስ ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ማይነስ ቢ ክሮስ ኤ ነው የሚሆነው። ግን ምንድነው ኤ ዶት ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ዶት ኤ በት ኤ ክሮስ ቢ ኢዝ ኖት ኢኳል ቱ ቢ ክሮስ ኤ። ይሄንን ማወቅ አለብን። ኔክስት question number 8. How can you test to see if vectors are orthogonal? ሁለት ቬክተሮች ኦርቶጎናል ወይ ደግሞ ፐርፔንዲኩላር መሆናቸውን ቴስት የምናደርግበት መንገድ ምንድነው ነው ጥያቄው። ሁለት ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ናቸው አይደሉም ብለን ኮንክሉድ የምናደርግበት መንገድ ምንድነው? ኦርቶጎናል ማለት ፐርፔንዲኩላር ማለት ነው። ሁለት ቬክተሮች ለምሳሌ ቬክተር ኤ እንደ ቢ ቬክተር ቢ እነዚህ ሁለቱ ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ወይ ደግሞ ኦርቶጎናል ናቸው ብለን ለመወሰን ዶት ፕሮዳክታቸውን መፈለግ አለብን። if the dot product of vector A and vector B is equal to 0, vector A and B are perpendicular. ይሄ ማለት A dot B is equals to magnitude of vector A times magnitude of vector B times cosine of theta ነው። እነዚህ ሁለቱ ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ከሆኑ the value of theta is 90 degree ይሆናል። cos 90 degree is equals to 0 ስለሚሆን the dot product of two perpendicular vector or orthogonal vector is equals to 0. therefore እነዚህ ቬክተሮች are vector A and B are perpendicular or orthogonal ተብለን ስንጠየቅ ምንድነው ዶት ፕሮዳክታቸውን መፈለግ አለብን። ዶት ፕሮዳክታቸው 0 ከሆነ ሁለቱ ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ናቸው ማለት ነው። ዶት ፕሮዳክታቸው ግን 0 ካልሆነ they are not perpendicular perpendicular አይደሉም ማለት ነው። በዚህ መልክ ቴስት ማድረግ ይቻላል። ዶት ፕሮዳክቱን ነው የምንፈልገው። ኮሊናር ማለት if two vectors are parallel or anti-parallel the two vectors are collinear መሆናቸውን ወይ ደግሞ ፓራሌል ወይ ደግሞ አንቲ ፓራሌል መሆናቸውን ቴስት የምናደርግበት መንገድ ለምሳሌ ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ ቬክተር ኤ and ቬክተር ቢ ኮሊናር ናቸው አይደለም ብለን ለመወሰን ምኑን ነው የምንፈልገው? ክሮስ ፕሮዳክቱ ነው የምንፈልገው። ኤ ክሮስ ቢ is equals to magnitude of vector A times magnitude of vector B times sine of theta ነው። ስለዚህ if this value is equals to 0, if the cross product of two vectors is equals to 0, the two vectors are collinear. ምክንያቱም ምንድነው ሁለቱ ቬክተሮች ፓራሌል ወይ ደግሞ አንቲ ፓራሌል ናቸው። ፓራሌል ከሆኑ ሳይን ቴታ the value of theta is 0, ሳይን 0 is 0። ስለዚህ እነዚህን ኳንቲቲዎች 0 ያደርጓል። ምክንያቱም እዚህ ጋር 0 ካመጣን 0 times this quantity 0, this value which is equals to 0። ወይ ደግሞ አንቲ ፓራሌል ከሆነ the value of theta is 180 ዲግሪ ይሆናል። sin 180 ዲግሪ እንደገና 0 ነው የሚሆነው። a cross b is equals to 0። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንክሉድ የምናደርገው ነገር ምንድነው? if two vectors are collinear their cross product will be 0። ኮሊናር ነው እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ሰጥቶን እነዛ ቬክተሮች ኮሊናር ናቸው አይደለም ተብለን ስንጠየቅ ክሮስ ፕሮዳክቱን መፈለግ አለብን። ክሮስ ፕሮዳክቱ 0 ከሆነ ኮሊናር ነው እንላለን። ዶት ፕሮዳክቱ 0 ከሆነ ኦርቶጎናል ወይ ደግሞ ፐርፔንዲኩላር ነው ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። The last question, give some application of vectors. Some application of vector to analyze force.
አንደኛው ፎርስን አናላይዝ ለማድረግ ለምሳሌ if this is f1 በሆነ ይሄ this is a vector, force is a vector. ይሄ force along x along the component f1 of x f1 of y ብለን ዲኮምፖዝ እናደርጋለን። ይሄ force 1 of x ብለን ዲኮምፖዝ ያደረግነው ከዚህ ብሬክ ያደረግነው ማለት ነው። The force that acts along x axis along x direction and the force that acts along y direction is f1 of y. So vector is used to analyze force. It used to determine the position of an object and in position and the object in position determine ለማድረግ vector ነው የምንጠቀመው. So the application of vector is to determine the position of an object, to analyze the force, to calculate the magnetic field and so on. ከዛ በላይ ሊስት ማድረግ ይቻላል። ፎርስን አናላይዝ ለማድረግ position of the object and calculate the magnetic field. These are the application of vectors. ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከምቀርብ ድረስ ሰላም ሰንብቱ። አመሰግናለሁ።